श्री साईनाथ देवादि देवदेवा जय विजयी भवा। पुट्टपर्ति चक्रवर्ति सच्चिदानंद श्री दशरथ राम सीता राम कोदंड राम मारुति राम सुंदर राम आत्मा राम पट्टाभिराम श्री साई राम। नित्यानंद प्रेमानंद ब्रह्मानंद परमानंद ज्ञानानंद हृदयानंद आत्मानंद नित्य कल्याण जाज्वल्य नित्य श्रीर नित्य मंगल सर्वमंगल सौभाग्य प्रदायक भगवान श्री सत्य साई स्वरूप स्वामित्व वात्सल्य सौशील्य सौलभ्य अनंत कल्याण गुणगणौक महार्णवा जय विजयी भवा। सचित्र साई भुजगेन्द्र साई नंदांग साई कमलांग साई श्रीराब्धि साई वटपत्र साई श्रीरंग साई श्री सत्य साई स्वरूप आत्मलिंगोद्भवकरा ज्योतिर्लिंगोद्भवकरा प्रेमलिंगोद्भवकरा स्वर्णलिंगोद्भवकरा रम्यलिंगोद्भवकरा नादलिंगोद्भवकरा नाभिलिंगोद्भवकरा श्री साई लिंगेश्वरा श्री शिरडीश्वरा पर्तीश्वरा परमेश्वरा जगदीश्वरा महेश्वरा विश्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्री साईश्वरा अखिल जगदाधारा अखिल जगत् स्वामिन् अस्मत् स्वामिन् अशरण्य शरण्या श्रीमन्नारायणा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसावतारा श्री सत्य साई स्वरूप नेत्रानंद नित्योत्सवा नित्य कल्याण सर्वमंगलाकार सर्वभूत दयापर सार्वभौमा साई रामा सत्य साई रामा जय विजयी भवा जय विजयी भवा जय பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாய் பாபாவின் திருவுருவத்தை மனதிலும் சிந்தையிலும் நிறுத்தி அவர் திருவடியை பக்தியுடன் வணங்குவோம். நாம் எந்த செயலையும் தொடங்கும் முன் குருவின் ஆசியும் அருளும் பெறுவது மிக அவசியம், இன்றியமையாத ஒன்று. பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாய் பாபாவை
வணங்குபவர் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிகளை தொடங்கும் போது பகவானின் திருப்பாதத்தை வணங்குவது பழக்கமும் வழக்கமும் ஆகும். பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாய் பாபா சிறப்பு விருந்தினராக வரவேற்று இன்றைய பரதநாட்டிய அரங்கேற்றத்தை ஆசீர்வதிப்பார். Our humble pranams at the divine lotus feet of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. In Hindu tradition, the Guru's padam is of great significance. All power lies at his feet, and we bow with humility. At all Sai functions, our Lord is chief guest of honor, and so we invite you, Swami, to grace tonight's occasion. இன்றைய பரதநாட்டிய அரங்கேற்ற விழாவிற்கு அழைப்பை ஏற்று ஊக்கமும் ஆக்கமும் அளிக்க வந்திருக்கும் தத்தோடத்தின் குருமார்கள், உற்றார் உறவினர்கள், பெரியோர்கள், நண்பர்கள், கலைஞர்கள், இசையாளர்கள் மற்றும் அரங்கில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவரையும் தஞ்சை கமலா இந்திராவின் 61ஆம் மற்றும் 62ஆம் முறை பரதநாட்டிய அரங்கேற்றத்திற்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்பதில் நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம். நான் உங்கள் அஸ்வினி, இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான தொகுப்பாளர். குருநாதர் நட்டுவ திலகம் ஸ்ரீமதி இந்திரா மாணிக்கம் தலைமையிலும் பெற்றோரின் ஆசியுடனும் படைத்தவர் அருளாலும் சபையினர் ஆசியோடும் செல்வி நந்திதா அருளானந்தன் மற்றும் ஷவிதா அருளானந்தன் பரத அரங்கேற்றம் நமது முழு முதற் கடவுள் கணேசர் துதி இசையோடு ஆரம்பிக்க உள்ளது. Dear Dato, Datin, teachers, families and friends, a good evening to you all and welcome to Tanjai Kamala Indra's 61st and 62nd Bharathanatyam Arangetram. I'm Lavina and I'm your MC for tonight. We are ecstatic to have you grace us with your presence tonight to bear witness and decorate Nandithaa Arulananthan and Shavitaa Arulananthan with your support and blessings as they embark on this momentous journey. For tonight is the night the Arul sisters graduate as Bharatanatyam dancers. And for us all, it is the perfect excuse to be whisked away into the new year. With the blessings of your Guru, Nattuva Thilagam Srimathi Indira Manikam, parents and the Almighty, we begin this auspicious evening with a musical ensemble on Lord Ganesha. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the girls in performing Vinayagar Stuti. Sri Vignarajam Bhaje, Sri Vignarajam Bhaje, Bhaje, Sri Vignarajam Bhaje, Bhaje, Sri Vignarajam 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 Bhaje, Sri
In a Bharathanatyam Arangetram repertoire, the Pushpanjali is the first piece. It is the offering of flowers in salutation to the Lord of Dance, Nataraja, to Guru, musicians, and the audience. Tonight's Pushpanjali is composed by our own lead vocalist, Deepan Raj. Adjoining the Pushpanjali today is the Vinayagar Agaval in Ragam Nate, with anklets on his cool sandal feet, a golden waist belt, elephant-like face, and a glowing broad chest bearing the holy thread. Nandithaa and Shavitaa offer their prayer to the Lord of vast knowledge, Lord Vinayagar, which they will then continue with Alaripu in Kala Mishra. It is a pure sequence of dance movements to a simple rhythm. In Ragam Nate and Talam Adi, ladies and gentlemen, we present to you Pushpanjali.
That was a beautiful start to the evening. Thank you, ladies. In a Bharathanatyam Arangetram repertoire, the Pushpanjali is the first piece. My apologies. Next, on behalf of the Arulananthan family, let's welcome Mr. Ishwaran Dinesh Pavanyanam and Mr. Guruparan Sachidanandam, uncles of Nandithaa and Shavitaa, to share their welcome speech. Sairam, Manikam, and good evening, dear respected guest of honors, uncle, aunties, brothers, sisters, families and friends. We are delighted to welcome you this evening for this memorable Arangetram event, as it is a very special and joyous occasion for the family. It is a day to celebrate the triumphant dedication. The triumphant dedication of Nandithaa and Shavitaa Arulananthan in achieving a magnificent goal
which was sparked by an idealistic ambition from the grandparents, parents, and the dancers themselves. The seed towards this Arangetram is a mixture of keen interest in the performing arts, Bharathanatyam in this case, dedicated years of learning and practice, strong support and encouragement from the grandparents, parents, self-discipline, hard work and motivation. I'm sure you will agree with me that it was a beautiful piece that the girls started with. As the evening progresses, we are only going to experience the splendor and beauty of the Bharatanatyam dance. Where the hands go, the eyes follow. Where the eyes go, the mind follow. Where the mind goes, the expression follow. Where there is expression, Navarasa or 9 emotions is invoked. As we can see today, all the senses will work together in a beautiful harmony and the heart of the dancer will be seen. So uncle, aunties, sisters and brothers, with your love and blessings, please sit back and enjoy the poetry in motion of the Arangetram and allow these young dancers to share their ability to visualize the music. Thank you. Please enjoy. So, good evening to all. My task is to talk about Arangetram. So, Arangetram is a term belonging to an ancient world of Indian classical dance, quite literally means ascending the stage. It is a student's debut performance rendered after mastering the nuances of basic and advanced techniques of a particular form of classical dance that he or she has been training in. Arangetram or Ranga Pravesh, as it's sometimes known as, it's performed with accompaniment of live music. Typically, it can take anywhere from 6 to 10 years of training under an accomplishment teacher before student is ready of his or her Arangetram. The years are spent learning not only the techniques of movement and its intricate variations, but also facial expressions or abhinaya to interpret lyrical themes within the context of song. In addition, a student continually imbibes in timeless traditional that classical dances are rooted in. Thank you. Just before that, also another addition. We would like to welcome you all on behalf of Tamanyanam family, Sajidanandan family and Arulananthan family. I'm from Arulananthan's younger brother. I'd like to welcome you all to this. And we hope that you have a great time and do bless my nieces for their future endeavors and for the dance they're going to perform. Thank you. Thank you, Mr. Dinesh and Mr. Gurubaran. அரங்கேற்றம் என்பது நமது இந்திய பழந்தமிழ் தொன்மையான தெய்வீக கலையான பரதநாட்டியத்திற்கு உரிய சொல்லியல் என்று குறித்து சொல்லப்படுகிறது. நாட்டிய கலைஞர் ஒருவர் 6 முதல் 10 ஆண்டு வரை பரத ஆசானிடம் இக்கலையை படிப்படியாக கற்று பயிற்சி பெற்று பின் தன்னுடைய முழுமையான பரதநாட்டிய கலையை மிக கம்பீரமாக அரங்கில் படைப்பார். நாட்டிய கலைஞர் பாடலில் வரும் கதை, கருத்துக்கள், நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை இசைக்கருவியோடும் அபிநயம் பிடித்து பாத்திரங்கள் தன்மைக்கேற்ப நவரசமாக வெளிப்படுத்துவர். காட்சிகள் அனைத்து செவிக்கும் கண்களுக்கும் இறை இன்பத்தை அளிக்கும். Jatishwaram is an example of a pure dance or nritya sequence in which the performer weaves several patterns on a basic musical composition. Just like its name, it is executed to the tune of a combination of swara passages in a particular raga and thala. Let's now welcome Nandithaa and Shavitaa for the following piece of the night, Jatishwaram, in the ragam Kannada and Thalam Adi. na na na
sa ni pa ma ga ga ma ni sa ni pa ma ga ga ma ni sa ni sa ni ga ma ni sa ni pa ma ga ga ma ni sa
That was truly spectacular. Next, allow me to enlighten the room on the famous dance school responsible for training tonight's stars. Since its establishment in 1966, the Tanjai Kamala Indira Dance School, or TKI for short, has produced many dance drama productions and thematic performances. Pioneers of Indian classical dance schools in Malaysia, this dance school that was founded by the sisters, Kamala and Indira, is undoubtedly the longest operating Indian classical dance school in Malaysia since its inception in 1966. Propagating the ancient and authentic Tanjavur style of Bharathanatyam, known for its graceful movements and facial expressions, the school is also the pioneer in classical dance drama productions in the country. TKI has carved a niche in the annals of Indian classical dance institutions in Malaysia by being one of the longest running dance academies with a remarkable 57 years of propagating this ancient dance form. This institution now has more than 200 students pursuing dance classes, more than 2,000 Salangay pujas, 60 Arangetrams, 21 thematic performances, and several dance recitals have all been staged by the school to date. Students who have completed the program successfully run their own dance studios in Malaysia and overseas. The school has, to its credit, numerous reputed dance dramas such as Siva-Gauri in 1984, Karaikal Ammayar in 1987, Siddhartha in 1989, Sivagami in Savalam in 1991, 1993 and 1994, Cinderella in 1995, Kannagi in 1997, 2000 and 2013, Snow White and the Seven Dwarfs and Ramayana in 2001, Naragasura in 2005, Kamba Ramayana in 2006, Spectacular Sivagami in Savadam in 2007, Shivashriddhi Tandavam in 2009, Shri Ayyappa Swami in 2011 and 2012, Shiva Tandavam in 2015, Shri Valli Thirumanam in 2017, Tillana Mohanambal in 2019, and Natya Mirdam in 2022. These thematic productions were not only staged in Malaysia, but also in reputed organizations around the world, with the vision and mission to emerge as the center par excellence in training of Indian classical dance and music, and to contribute to the development of growth of art and culture in Malaysia. The dance school has successfully completed 57 years and shall indeed continue thriving towards the service of arts. The next piece is a Shabdam on Lord Ayyappa, where the dancers introduce the Abhinaya, also known as expressions, along with the crisp Adabu or dance patterns. Both sisters portray the child of Lord Shiva and Vishnu, Manikandan, another name of Ayyappa's, who was found at a riverbank by a Pandala king. This is followed by the brilliant expressions depicting the cunning queen with a master plan to send Ayyappa away. But the young prince, after defeating the demon Mahishi, returns instead with a tamed group of tigresses. This piece will conclude with a portrayal of the entire experience on reaching Sabarimala, the abode of Lord Ayyappa. During the month of Kartige,
devotees wear their male and go to temples. It is an extremely auspicious month to devote ourselves to Lord Ayyappa. Even our very own teacher has undergone this fast and experienced the divine darshan of Lord Ayyappa at Sabarimala. Those who have been to the divine abode of Ayyappa would surely connect with this divine performance of Nandithas and Shavitas. In Ragam Ragamalika and Thalam Mishra Chapu, Shabdam.
Swami Sharanamayappa. Thank you, Nandithaa and Shavitaa, for taking us through the beautiful divine narration of Lord Ayyappa. That was pure bliss. After seeing these performances, I am quite sure you are excited to get to know our stars for the evening. To introduce the sisters, I would like to welcome their uncle, Associate Professor Dr. Surendran Tavanyanam from the Royal London Hospital, to say a few words. My humble pranams at the feet of our beloved Bhagavan, Sri Sai Baba. And good evening, everybody. It's nice to see a crowd. I'm just imagining, because the light is so bright, I can't see who's there, right? But I mean, from the glance early on, you could see a full house. And that, to us as a family, is it's a wonderful support from everybody. It's from people who know the family from Papa's side, from Amma's side, from Atan's side, and also from the Sai world. So thank you very much for coming. As you can see, I mean, it was a beautiful performance by both the girls, three wonderful dancers. And the last one was so beautiful, it depicts the life of Ayyappa. And it basically depicts the family as a whole, right? I mean, you know, Papa went into the Sai movement in 1984, 85, the first time he went to Swami, Puttaparthi. And since then he came back, you know, stronger as a Hindu in practicing his spiritual life. And as a result of that basically the whole family became involved in spiritualism. And you can see how that, from Papa and Amma, passing on to Akka and us, and now from Akka to the girls. So amazing performance to both the girls. Can I ask you to give them both? So, proud uncles to both sides, and I promise myself that I won't get emotional, but I can't guarantee. I mean, I've known both the girls from the little age, right? Nandithaa started dancing at the age of 4, Shavitaa started dancing at the age of 6. And again, they were guided mainly by Akka, right? I'm going to start off with Akka a bit, because I mean, without Akka, there's no children, right? So Akka started dancing with teacher under the umbrella of TKI. And you know, she was given so much of opportunities of performing, and she loved culture. She loved the Bharathanatyam. And as a result of that, you know, she went on to perform in many different stage performances. And her ulterior motive was to do her Arangetram. And at that time, when she was keen to do her Arangetram, she got a place in university, and then it kind of just got postponed to later date. And then, you know, she started working, and then she started, she got married, she had kids, etc., etc., etc. So Akka never really got the chance to do her Arangetram. But I mean, for those who know the family quite well, Nandithaa to me looks so much like Akka, right? And Nandithaa performing up there reminds me, it just makes me feel like it's Akka doing her Arangetram. So I presume Akka is probably happy, right, to see both her lovely children completing the Arangetram. And I mean, as what Gurus had mentioned before, Arangetram is a step, you know, completing the dance performance, etc. After many years of you know, learning the art. And I mean, I'm looking at the girls there earlier on at the Jatiswaram. I mean, their stamina is so good. I mean, I think I just don't have any words. I mean, it basically shows the dedication that they have towards the art. And I must say, the idea of the Arangetram came about maybe in the last year, but more so in the last couple of months. And the dedication that they have towards practicing, and also thanks to teacher and her lovely daughters for guiding both the girls in accomplishing it. So without the teachers, they won't be anywhere. So let's talk about Nandithaa. So Nandithaa has always been, you know, very keen in Hinduism, spirituality, culture. I mean, she's very good from an academic point of view. She's done wonderfully well in high school, and now she is pursuing a career in medicine.
and she's going off in 3-4 days' time to Newcastle, Australia, to continue her medicine. So, despite all of this, she still dedicates herself to performing, to wanting to improve in herself. And we are also part and parcel of the Sai movement, and where both the girls are teachers in the SSEHB. And through Bharathanatyam, they've learned a lot of Hindu culture, and they're sharing all this knowledge to the children. So it's not an end for them. I mean, speaking to Nandithaa the other day, she was saying that now she's going off to Australia. It's going to give her more of an opportunity to now continue her skills and continue her journey in Bharatanatyam in Australia, and hopefully she'll be able to continue this arts during her medical school, and hopefully work won't be too consuming for her that she would leave her culture to the side. I don't think Nandithaa will, because she's just too dedicated of a person. Shavitaa started her Bharatanatyam at the age of 6, and again, she looked at her akka. Her akka was the inspiration for everything. So whatever akka did, she learned, she did, and she really enjoyed it. But I must say, like brothers, sisters also have the differences. And when it came for practicing sometimes or going for classes, Nandithaa will be the first person there, ready to go. And Shavitaa will be like, do I really have to go? I really am not sure. And I remember that, I missed Nanditha's Sangha Puja, but I was here for Shavitaa's Sangha Puja. And, Akka was trying to coax her, say, oh, it'd be quite good for you to do Sangha Puja, and, etc., etc. And she's like, no, Ma, no, I don't want to do. And then what Akka said was, you get to wear jewelry, and you can look pretty, and you can wear all this fancy thing. Oh, okay, Ma, I'll do that. so that's Nandithaa, Shavitaa for you. I mean, she really, I think for her, she needs that extra push. And just looking at both the girls today, I'm not being biased, but you can see on the stage, Shavitaa is such a different person. She was enjoying herself in the dances. You can see she was just carried away in the last Ayyappan song. When she was pretending to faint, I almost got out of the seat and think, oh my God, is she hypoglycemic or is she going to faint or something? But that shows how she was so expressive in what she does. She's finished school. She was again bright student from an academic perspective. And also, she's not really decided what she wants to do in a career, but she's given her options open. So I must say, very proud of the movement to see both the girls up there, and I must say it's also a proud moment I'm sure for everybody in the family. As I said, unfortunately, Papa's not here, and Adam's father's not here also. And I'm sure they will be so happy to be here to see both their granddaughters performing on stage. Although they're not here in person, I'm sure they're here in spirit. They're here through everybody, right? And I think it's good. It's good to see that through lots of love, lots of dedication, lots of hard work, that these girls have got to where they are. So with regards to, let's come back to Akka again. Again, even once she got married and she had the kids, she was still doing dance. Not on stage with teacher, but she was still doing dance through the Sai organization. And you can see the passion in her, right? And the passion that she wants to spread the culture, the tradition, the knowledge, to share all of this, valuable lessons to everybody. And again, she's a very hardworking sister. I'm sure everybody's hardworking, right? And Akka's no different from everybody else. But the thing with her is, she wants the best for her girls. And I can still remember, her running up and down, between work, and she's got the flexibility of working from home. But in her case, it's never working from home. It's either working in Amma's house or working from the car while she picks up the girls from dance practice, or while picking up the girls from school, from the MRT station, or etc., etc. But she always wanted the best for her children, and she always wanted the best for everybody, right? And you can see the hard work from Akka, her dedication, the girls have basically shown today. So I must say, I don't know where Akka is, but I'm sure she's
probably having a proud moment somewhere there, helping the girls get ready for the next few performances. So I must say, very, very proud to be here. Very proud to see the girls blossom into this little, young ladies with lots and lots of dedication and love for culture. There are a few people who can't make it here, and I'm sure with technology, right, we've got a Facebook link and we've shared with them, so hopefully people who are not able to make it because they're overseas or traveling anywhere else, they'll be able to join in and help celebrate this moment with us. And I think that's all I would like to share about my little nieces and the family. I hope you guys will enjoy the remainder of the show. I've been promised that it's going to be even more spectacular. So please stay tuned, enjoy yourself, and just enjoy yourself. All right, thank you. Thank you, Dr. Surendran. Both Nandithaa and Shavitaa are truly talented and blessed. Now, we move to the highlight of today, Varnam. Varnam is considered as the most challenging number which synchronizes the three elements of dance. Nritta, which is rhythmic body movements, Nritya, which is nritta combined with emotions, and Natya, which are the theatrical aspects with the three elements of music. Bhava being emotion, Raga the tune, and Tala being rhythm. Tonight's Varnam, Gana Misayiti Nindrayu, is a composition by Madurai Muralidharan. This piece is composed in the format of self-narration. It illustrates the thoughts of the gopis yearning for their beloved Krishna. Have you been standing somewhere playing your flute hiding away from me? Can you tell me one reason why you have yet to come and see me? This is about the mesmerizing sound of Krishna's flute, where the Nayaki yearns to be with Krishna. Have you gone to save Draupadi's honor? Have you gone to ask for charity from King Mahabali as Vamana? Or are you disguised as a Brahmin to request Karuna's good deeds at Kurukshetra's war? Have you perhaps gone to destroy the serpent Kalinga? Why have you forgotten me, dear Krishna? Come and show me a glance of your blue-hued face. The deep yearning of the gopis results in pure love when he finally reveals himself and dances along in joy. And dear Rasikas, let's welcome Nandithaa and Shavitaa back on stage for the most challenging piece of the night. In Ragam Ragamalika and Thalam Adi, we present you Varnam.
Tom,
Thank you.
Thank you.
நடனமாடி வருவாயே சாரசனி சாரணி பாமக மக கரி சக பமக சரி பமக மபனி சாரசனி சாரணி பாமக மக கரி சக பமக சரி பமக மபனி மாக சக சக மணி பனி மபனி சமா That was so beautifully performed in synchrony that through you ladies we experience the yearnings of the gopis for our darling Krishna. Indeed, the hallmark of a true artist is their ability in making their audience feel as they do, and that was so artfully accomplished that some of us even found ourselves dancing along with the sisters in our seats. I'm sure we agree the sisters are truly amazing. Next, I would like to call upon Associate Professor Dr. Gajendran Thayaparan from the University of Newcastle, Australia, School of Architecture and Built Environment, uncle to the sisters, to share his appreciation speech. Please give him a round of applause. I need some time to recollect.
composed myself after that, absorbed in that mesmerizing performance. Distinguished guests, Manikam, good evening. First and foremost, I'm here as one of the uncles, three uncles spoke before, of Nandithaa and Shavitaa. I've seen them grow from a distance to young adults, actually about 6,610 kilometers away. That's from Newcastle, Australia. Now Nandithaa is going to move close to us. I'm quite excited. My family is very excited. However, I've cherished their successes and observed their Bharathanatyam journey through our family WhatsApp group. Technology really helps, so every performance they do, it comes up on the WhatsApp, and I've been observing their development. It's my privilege to share my thoughts on this momentous occasion. I thank Arulananthan for this opportunity, but I would like to share my thoughts in Tamil. Now, some of these thoughts are really resonating what Suren said, so because it's Tamil, probably you don't feel that I'm repeating it. So, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு புலம்பெயர்ந்த முதல் தலைமுறை என்ற முறையில் நானும் எனது மனைவியும் எமது பிள்ளைகளுக்கு எப்படி எமது கலாச்சாரத்தை உணர்த்துவது என்று சிந்திக்காத நாளே இல்லை. கலாச்சாரம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. கலாச்சாரம் என்பது குறிப்பிட்ட நம்பிக்கைகள், அணுகுமுறைகள், பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் நடத்தைகள் என்பவற்றை இனம் சார்ந்த ரீதியில் வழங்குவதோ அல்லாட்டி எடுத்துச் செல்வது. கலாச்சாரம் எமது பிள்ளைகள் அவர்களின் அடையாளம், அதாவது ஐடென்டிட்டி என்று உணர வைக்க முக்கியமான ஒன்று. ஸோ கலாச்சாரத்தை கற்பிக்க பல அணுகுமுறைகள் உண்டு. அவற்றில் மொழி, மதம், நுண்கலைகள், அதாவது ஃபைன் ஆர்ட் சார்ந்த முறைகளும் அடங்கும். என்னை பொறுத்தவரை கலாச்சாரத்தை மதம், மொழி, நுண்கலைகள் சார்ந்த முறைகளில் கற்பிப்பதில் மலேசியா முன்னோடியாக திகழ்கிறது என்று நம்புகிறேன். தமிழகத்திற்கு இணையாக தமிழ் தாயங்களுக்கு இணையாக மொழி, சமயம், நுண்கலைகளை இங்கு விருத்தி அடைந்தது என்றால் அது மிகையாகாது. நம்மவர்கள் நாளாந்த ஆடை அலங்காரம் தமிழ் கலாச்சாரத்தில் மலேசியாவில் படிப்படியாக கண்ணுக்கு தெரிகின்றன. புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பல நாடுகளில் வளர்கிறார்கள், எல்லாத்தையும் பிள்ளைகளை வளர்க்கிறார்கள். அதில் 100 ஆண்டுகளாக இங்கு தமிழ் கலாச்சாரம் வளர்க்கிறது. பட் அதன் அடையாளம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறது. இதோடு அதிகரிக்கும் கோயில்கள் மட்டுமல்லாமல் கலாச்சார மையங்கள் என்னை வியக்க வைக்கின்றன. அது மட்டுமல்லாமல் மலேசிய தமிழ் கலாச்சாரம் உலக தமிழ் அரங்கில் ஒரு தனித்துவமான முத்திரை பதித்திருக்கிறது. 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ் மொழியும் கலாச்சாரமும் நலிவடையாமல் பாதுகாப்பது சாதனை என்றால், தமிழ் கலாச்சாரத்தை மேலும் விருத்தி செய்து மலேசியா தமிழ் சமூகம் ஒரு பெரிய சாதனையை படைத்தது என்றே கூறலாம். நம் பிள்ளைகளுக்கு நமது கலாச்சாரத்தை நுண்கலைகள் மூலம் கற்பித்ததில் பரதநாட்டியம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன். எனது மகனும் பரதநாட்டியம் நியூகாஸ்டில் பயில்கிறார். பரதநாட்டியம் மூலம் நமது கலாச்சாரத்தை முன்னடத்துவது நம் பிள்ளைகள் நந்திதா, ஷவிதா உட்பட பல நன்மைகளை பெறுகிறார்கள். சிலவற்றை சுரேன் குறிப்பிட்டிருந்தார். நான் இங்கு 4 நன்மைகளை முன்வைக்கிறேன். முதலாவதாக, தமிழ் மொழியை பரதம் மூலம் உணர்வதால் தமிழ் அவர்கள் மனதில் ஆழமாக பதிகின்றது. இரண்டாவதாக, இந்து மத புராணங்கள் பரதநாட்டியம் மூலம் நமது பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்வது மட்டுமல்லாமல் இதிகாசங்களை நடன வடிவில் சமுதாயத்திற்கு வழங்குகிறார்கள். கடைசி நடனம் அதற்கு ஒரு உதாரணம். நியூகாசிலை பொறுத்தவரை பிற இன மக்கள் நமது பாரம்பரியத்தை அறிந்த நமது பிள்ளைகளை ஒரு வித்தியாசமான மதிப்பை கொடுக்கிறார்கள். அதாவது ட்ரெடிஷன் ஹெரிட்டேஜை கொண்டு செல்லும் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மதிப்பு பெறுகிறது. அடுத்தது, பழமையான நடன வகுப்புகள் செல்வதன் மூலம் ஒழுக்கத்தை, டிசிப்ளினை எமது பிள்ளைகள் வளர்க்கிறார்கள். அதாவது ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், டிக்டாக் காலத்தில் இந்த நடனங்களுக்கு போகும்போது அவர்கள் அந்த 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தை ரொம்ப டிசிப்ளினாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறார்கள். அதாவது ஒழுக்கத்தோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுகிறார்கள். அரங்கேற்றத்திற்காக பயிற்சி பெறுதலும் மற்றும் அரங்கேற்ற நாளன்று முழு நீள நாட்டியத்தை செயலாக்கம் செய்தலாலும் நம் பிள்ளைகள் மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் வலிமையில் அடைகிறார்கள். 40 நிமிடங்கள் இந்த 2 சகோதரிகளும் அங்கு ஆடியிருக்கிறார்கள். அது மன உடல் வலிமையை உருப்படுத்துகிறது. 4 மாதங்கள் அருளானந்தம் சகோதரிகள் அரங்கேற்றத்துக்கு தயாராக இருக்கிறார். இது ஒரு
பெரிய சாதனை. நமது பாரம்பரியங்களை பேணுவதில் அந்த பயணத்தில் 3 முக்கிய உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள். அது பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள், சங்கங்கள், அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அது மிக முக்கியம். இதன் அடிப்படையில் நான் முதல் நந்திதா ஷவிதாவின் பெற்றோர்கள், அதாவது பிரமிளா அருளின் அர்ப்பணிப்பை வென்றுகிறேன். சுரேன் அதை குறிப்பிட்டிருந்தார். அது மட்டுமல்லாமல் பிரமிளாவின் பெற்றோர்கள் திருமதி கவஞானம் அவர்கள் இதே அர்ப்பணிப்பை அவர்கள் மகளுக்கு செய்திருக்கிறார்கள். இதே அர்ப்பணிப்பை நந்திதா ஷவிதா அவர்கள் பிள்ளைகளோ வேர்கள் செய்வார்கள் என்று நம்புகிறேன். இப்படித்தான் ட்ரெடிஷன் பரவும். அடுத்ததாக குரு. எந்த கலையானாலும் ஒரு உச்சம் பெற குருவின் அர்ப்பணிப்பும் வழிகாட்டியும் ஆசீர்வாதமும் முக்கியம். இந்த வகையில் அரை நூற்றாண்டுக்கு மேலாக பரத கலையை மலேசியாவில் கற்பித்து நமது கலாச்சாரத்தை ஆண்டாண்டாக விருத்தி செய்த தத்தின் இந்திரா மாணிக்கம் அவர்கள் சேவை மகத்தானது. அடுத்ததாக சங்கங்கள், அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். நிகழ்கால மற்றும் வருங்கால சந்ததியினருக்கு கூட்டு சமூக மூலதனம், அதாவது கல்ச்சரல் அண்ட் சோஷியல் கேபிட்டலை உருவாக்கி மலேசியாவில் தமிழ் மேல வளர்வதும் என்று நான் நம்புகிறேன். சுருக்கமாக சொன்னால் 1 நூற்றாண்டுக்கு மேல் தமிழ் கலாச்சாரம் மலேசியாவில் ஊன்றி பதிக்க உதவிய ஆயிரக்கணக்கான கலாச்சார நிகழ்வுகளுடன் நந்திதா ஷவிதாவின் அரங்கேற்றம் ஒரு சிறு பங்கு என்று கூறி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, Dr. Gajendran, for your eloquent speech in both Tamil and English. Tonight's Arangetram would be impossible without the lineup of our experienced musicians. Let's hear of the musicians who have enraptured us with their musical talents. Our lead vocalist, Mr. Theban Raj Radhakrishnan, has been a Carnatic music student, teacher, and performer for over a decade now. Having learned from eminent vocalists in Malaysia, Singapore, and India, he currently teaches and provides vocals for the productions of the Tanjai Kamala Indira School of Dance and Music and for other institutions. The productions he has worked on include the Rajendra Cholan literary drama, a historical event set to theatre, Lipstick Series 1 and 2, a Bharathanatyam production revolving around social ills, and international dance festivals such as the Chidambaram Natyanjali, Tanjore Chinnamelam Dance Festival, and the Tokyo Performing Arts Market, to name a few. History tutor by day and musician by night, Theban has also composed for numerous dance recitals, theatre productions, and literary dramas that reflect a confluence of both history and classical music. On the mridangam tonight is Brahmashri J.J. Pratap Sharma, who comes from a family of rich musical lineage. For the past 23 years, he has been accompanying professional artists from India, Malaysia, and other countries for numerous Carnatic and Bharatanatyam concerts. He has participated in various sabhas and music festivals in India, Singapore, Norway, UK, and Australia, and regularly performs during the Margali December season in Chennai. He has accompanied many upcoming and senior artists and is well known for his attractive improvisations. On the flute, with over 50 years in this industry, where he is associated with melodious tunes, Kesavan is a household name. To date, Kesavan has been featured in a number of albums in Malay, English, and Tamil, capturing his versatility in music, and has also accompanied many dance recitals featuring both local and foreign singers and artists. His fame brought him to the Royal Albert Hall in London, where he accompanied our very own Malaysian songbird Siti Nurhaliza. On the violin tonight is no other than Sriram Seshadri. Sriram completed his first Carnatic violin performance under the guidance of Guru Padma Raghavan in 1998. Ever since then, he has performed both as a solo artist and as an accompanying musician for countless dance recitals, productions, music recordings, and concerts. His violin journey traversed beyond the borders of Malaysia and traditional Carnatic concerts, a reflection of his dedication and discipline.
he dedicates his music to his parents, family, music lovers, and God Almighty. All our musicians for tonight have long been associated with our dance school and have performed for numerous dance recitals and Arangetrams. Dance and music come hand in hand. Likewise, tonight's event would not have been possible without the company of the musicians. Hence, we would like to welcome Nandithaa Shavitaa's parents, Mr. Arulananthan and Mrs. Premila, to honor the musicians of the night. We invite the musicians to please come on stage and remain for a quick photo session. On the Mridangam, Brahmashri J.J. Pratap Sharma. On the violin, Sriram Seshadri, and on the flute, Kulal Kesavan. Once again, a round of applause for the musicians this evening. Thank you. More round of applause, please, for the musicians for tonight. Earlier, we
heard about the wonders of Shavitaa and Nandithaa through their uncles. Now let us hear about Shavitaa's journey in Bharatanatyam. Shavitaa's dance journey began at the age of 6 under the tutelage of Natya Shiromani Srimathi Manikam Murali. She has performed in many TKI productions such as the Sri Ayyappa Swami dance drama as Little Ayyappa in 2011, Shivatandava in 2015, the 50th Golden Jubilee celebration in 2016, Valli Thirumanam in 2017, Natya Mirdam in 2022, and in the many annual TKI Navaratri festivals. Our next performance is the first solo performance by Shavitaa Arulananthan tonight. She will be spinning us away through a padam on Andal. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டத்தின் தோல் மணிவண்ணா உன் செவ்வடி செவ்வி திருக்காப்பு. இது பெரிய ஆழ்வார் ஆடிய பாடல். மகாவிஷ்ணு தனக்கு காட்சி கொடுத்தவுடன் பெரியாழ்வார் கருட பகவானின் அவதாரம். அவர் ஆண்டாளுடைய தந்தை. ஆண்டாளோ ஸ்ரீ பூமாதேவியின் அவதாரம். ஆண்டாள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆடி மாதத்தில் பூர நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தார். திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி எனும் 2 பிரபந்தங்களை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் மங்களாசாசனம் செய்தார். நாச்சியார் திருமொழியில் வரும் ஒரு பாகம் வாரணம் 1000. இந்த பாசுரத்தில் ஆண்டாள் தன் தோழிகளுக்கு தான் கண்ட திருமணக் கனவை கூறுகிறார். இந்த கனவில் அழகிய மணவாளன் ஸ்ரீ ரங்கநாதர் 1000 யானையுடன் மாப்பிள்ளையாக வருகிறார். ஆண்டாள் நம் பக்தி பெருக ஒரு வழிகாட்டியாக அவதரித்தார். ஆண்டாள் வாக. ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். Nachiyar Tirumoli is a set of 143 verses composed by Andal herself. Among the Tirumolis, Varanam Ayiram, which translates to 1,000 elephants, is extremely well known and has special significance. She dreams of the magical moments of her wedding with Narayana and explains in detail with such excitement and enthusiasm to her friends. The entire process that is narrated through the song is surprisingly still practiced in Hindu weddings today. Speaking of divine timings, this is the month of Margari, which is when Andal has this dream we are about to witness. So let us all dream along with this Lady Andal and hear her delight. Ladies and gentlemen, in Ragam Ragamalika and Thalamadi, Varanam Ayiram. சூழவனம் செய்து நாரணன்
pure divine bliss. Your transformations, Shavitaa, were a sight to behold. Thank you for channeling your divinity and taking us all on a spiritual high. Next, let's hear a little bit more about the next star and sister. At the age of 4, Nandithaa took her very first step into this art and started her Shishya Arambam, which is her initiation into dance, under Miss Shantanand, daughter of Dr. Manikam and Nattuva Thilagam Srimathi Indira Manikam. Within 4 years, Nandithaa completed her Salangai Puja on the 9th of May 2009. Ever since, Nandithaa has performed on various prestigious stages, such as the Chinna Melam International Dance Festival in 2017 and the Tanjai Periyar Kovil. She's participated in numerous TKI productions, namely the Karaikal Ammayar in 2008, Sri Ayyappa Swami in 2011, Kannagi in 2013, Shivatandavam in 2015, Bharathanatyam in 2016, Valli Thirumanam in 2017, Tillana Mohanambal in 2019, and Natya Miridam in 2022. She has also graced the stages in multiple TV programs, such as Astro Bengal Rock, in various temple performances, and at the annual Navratri celebrations at TKI Dance School. The next padam is a Sai Shiva Bhajan, performed solo by Nandithaa Arulananthan. It begins with a chant of the Lord with 3 eyes and a blue neck, beyond the 3 worlds and times. It would then be followed by a salutation to Bhagavan Sri Satya Sai Baba, the protector of the universe, the embodiment of truth and power, and the Lord who is ever merciful. Nandithaa offers her salutations to Lord Shiva in the form of a bhajan medley in the ragam Radhamalika and Thalam Adi. The bhajan would also be sung by singers Hema Nandini and Hamsa Lakshmi. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Sai Shiva Padam. Namaste astu Bhagavan Deen, 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 Deen Vishveshwaraya Mahadevaya Dim, 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 dim Triyambakaya Tripurantakaya Trikalaya Kalantirudaya Nilakantaya Mrityunjaya Sarveshwaraya Sadashivaya
సాయి మనోహరం భయగారం వందే జగత్పాలకం వందే భక్తజనాశ్రయవరదం వందే సుందరం వందే సత్యస్వరూప శక్తి సహితం వందే దయాసాగర వందే శాంతి నివాసం వందే ప్రశాంతి నివాసం शंभो शंकर देवा भोले बाबा महादेव साई बाबा शंभो शंकर देवा भोले बाबा महादेव साई बाबा पाहि प्रभो शरणं देवा पाहि प्रभो शरणं देवा हर हर गंगे महादेवा हर हर गंगे महादेवा भोले बाबा महादेवा साई बाबा महादेवा शंभो शंकर देवा भोले बाबा महादेवा साई बाबा महादेवा महादेवा भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखर भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखर कालनेत्र शूलधारी साई शंकर कालनेत्र शूलधारी साई शंकर भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखर भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखर कालनेत्र शूलधारी साई शंकर कालनेत्र शूलधारी साई शंकर कामगान प्रियकरा साई शंकरा कामगान प्रियकरा साई शंकरा अलग अलग शिव संतोष शंकरा अलग अलग शिव संतोष शंकरा भक्तिवास साई देवा साई शंकरा भक्तिवास साई देवा साई शंकरा भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखरा भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखरा कालनेत्र शूलधारी साई शंकरा कालनेत्र शूलधारी साई शंकरा कामगान प्रियकरा साई शंकरा कामगान प्रियकरा साई शंकरा अलग अलग शिव संतोष शंकरा अलग
In the span of 10 minutes, Nandithaa has taken us to Kailash and back. We can all agree that tonight has been truly blissful to see the expression and experience of the dancers. Hindu philosophy, as quoted by Avvaiyar in Kondrai Vendan, states this: Annayum Pidavam Munnari Devam. It means that the mother comes first, then the father, then the teacher, and then God. Gurus are revered before God for their role in uplifting their students. Fittingly, for the next part of our agenda, the sisters would like to show their gratitude to the TKI teachers who have trained them. As the founder and principal of the TKI dance school, Nattuva Thilagam Srimathi Indira Manikam has been instrumental in its growth. The Malaysia Book of Records has named TKI as the longest operating dance training school in Malaysia, ranking it as a national record holder and places it amongst the best of the nation. She is also the founding president of the Malaysian Bharathanatyam Association and is a leading dance personality amongst local Bharatanatyam circles. As a guru, she is someone who nurtures and molds her students to achieve their potential. She pushes them forth in times of hardship and showers them with encouragement. Today's Arangetram is also Nanditha's and Shavita's homage to their guru of 18 years. As such, we would like to call upon our beautiful, beloved guru, Nattuva Thilagam Srimathi Indira Manikam, to be honored by the parents of Nandithaa and Shavitaa. A round of applause, please, ladies and gentlemen. Now we would like to welcome Nattuva Thilagam Srimathi Indira Manikam to share a few words. Or moving on, thank you very much once again, Mrs. Indira Manikam, and congratulations, Adil Mayagi Nandithaa and Adil Mayagi Shavitaa Arulananthan.
உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மதி பேணியன் அழகின் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர்ச்சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவோம். வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Before I could give a speech, I would like to first give the award, I could say, to my students, my beloved students, and Nandithaa Arulananthan has successfully completed the course in Bharathanatyam and have been awarded the title Adal Nayagi. Please give a Adal Nayagi Shavitaa Arulananthan. ஒரு அரங்கேற்றம் அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி தட் கேன் பி கண்டக்டட்னு சொல்லலாம். அதே போல எல்லாருக்கும் அந்த இறைவனுடைய அருள் கடாட்சம் கிடைக்காது பாருங்க. எத்தனையோ பேர் வந்து அரங்கேற்றம் வைக்கணுன்ற நிறைய ஆசைப்படுவாங்க. ஆனா அது அவங்களுக்கு அந்த பகவான் வந்து கொடுக்க மாட்டாரு. ஆனா ஏதோ ஒரு 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 தடங்கள் வந்துடும். ஆனா இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கும் எவ்வளவு நான் இப்படி ஒரு அரங்கேற்றத்தை இமிடியட்லி நான் செய்வேன்னு நானே முதல்ல நினைக்கல. அண்ட் இட் வாஸ் ஆல் வி ஸ்டார்டட் தி அரங்கேற்றம். சரி கொஞ்சம் நாள் எடுத்து செய்வோம் ஷவிதாவுக்கும் நந்திதாவுக்கும் நினைச்சோம். ஆனா அதுக்குள்ளேயே Nandithaa had to go for her studies to overseas to Sydney. So அதனால we had to do the அரங்கேற்றம். கொஞ்சம் எல்லாம் கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி ரொம்ப நிறைய அரங்கேற்றம் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் எல்லாம் பண்ணி. And I know the training is not that easy. I know all the uncles were praising about their nieces, and I know what you say was very, very true. ஏன்னா அதுங்க சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எவ்வளவு அதுங்க விடாம பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே வராங்க. அதே போல I told my daughter Kamala was telling Shavitaa, every time teacher has made you to cry during the rehearsal, எல்லாருமே என்கிட்ட நல்லா வாங்கி கட்டிக்குவாங்க. That's no doubt about it. அதுல Shavitaa, every time when I say something, she will start crying. So I said, Shavitaa, I made you to cry, you know, but through your dance, you made many of them to cry. Happy tears. Is it true or not? அதே போல Nandithaa also, they both did very well. They performed. Nandithaa பத்தி சொல்லணும்னு சொன்னா, she's, I mean, both the girls, they are born talented dancers. There's no doubt about it. They're very, very talented. And Nandithaa எடுத்துட்டா கிளாஸ்ல வந்து ஷீஸ் த ரோல் மாடலா நான் எடுத்துக்குவேன். நந்திதா இங்க வா, நான் புதுசா ஒரு அடவு நான் கோரியோகிராஃப் பண்றேன், இங்க வாமா நில்லுமா, இந்த அடவை அப்படி கரெக்டா போடுது, இந்த கணக்கு பண்ணி இப்படி போடுனா அப்படியே சுத்தமா ஆடி காட்டுவான். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு தாள ஞானம் உள்ள குழந்தைங்க எல்லாருமே. ஆனா இதெல்லாம் எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னு சொன்னா, இட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் த மதர் Premala. I think Premala started to learn dance from the age of 5. 5 வயசுல she started to learn the dance, if I'm not mistaken, age of 5. அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் கூட்டிட்டு வந்து, that time I was not married also, and they came to my house with my parents, and I started the Shisharamam for her. அன்னையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் Premala, I mean, of course, she wanted to have the Arangetram.
அவங்க அப்பா எப்பொழுதுமே எனக்கு சொல்லுவாங்க, டீச்சர் ஐ வாண்டட் டு see the அரங்கேற்றம், பிரேமலாவோட அரங்கேற்றத்தை நான் பார்க்கணுன்னு. Every time we wanted to do அரங்கேற்றம் for her, she went for studies for overseas. அதுக்கப்புறம் அரங்கேற்றம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்குள்ளேயே அருளானந்தன் வந்துட்டாரு. அதுல ஒரு இருக்கா போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் suddenly she came with her child and she said, டீச்சர் எங்களுக்கு சிஷ்யாரம்பம் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. And so it was very nice, and the way, and every time the grandfather used to come, and how அவங்க வந்து தாத்தா வந்து எப்பொழுதுமே சொல்லுவாரு, நான் அவங்கள பார்க்கணும், உங்களை டான்ஸ் ஆடி எனக்கு பிரேமலாவுக்கு அரங்கேற்றம் பண்ணேன். அதே மாதிரி 2 குழந்தைகளுக்கு நான் சலங்க பூஜை பண்ணினேன். And in 50th anniversary, I made the mother and the daughters to perform at the Civic Center for our 50th anniversary. That made Mr. Kavanyanam very, very proud. அவர் எப்படியோ வந்துட்டாரு. அவங்க 3 பேரையும் ஒன்னா பார்க்குறப்ப நான் பார்த்தேன், he had so much of happy tears அவருக்கு. அதே போல இந்த பிள்ளைங்களோட சலங்க பூஜை எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்து, நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரொம்ப பூரிச்சு போனாரு. இன்னைக்கு நிச்சயமா அவர் மிஸ்டர் தவஞானம் அவர்களுடைய ஆத்மா நிறைய சாந்தி அடையும். இன்னைக்கு அவரோட பேர பிள்ளைங்களுடைய டான்ஸ், அதுவும் அரங்கேற்றத்தை, அவர் தன்னுடைய மகளுடைய அரங்கேற்றத்தை பார்க்கணும்னு ஆனந்தப்பட்டவருக்கு இன்னைக்கு பேர பிள்ளைங்களோட அரங்கேற்றத்தை பார்ப்பதற்கு உண்மையிலேயே அவரோட ஆத்மா உண்மையிலேயே நம்மளை எல்லாரையுமே அவர் ஆசீர்வாதம். நிச்சயமா அவருக்கு தெரியும், அவருக்கு கொடுத்த வாக்கை நான் காப்பாத்திட்டேன். நான் வந்து அரங்கேற்றம் பண்றேன்னு சொல்ல அந்த வாக்கை நான் நிச்சயமா காப்பாத்திட்டேன். I'm sure Mrs. Tavanyanam is here. She is such a wonderful person. She never gave up. பிள்ளைங்க பிரேமலாவை டான்ஸ்ல ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இன்ன வரைக்கும் அவங்க வந்து அந்த டான்ஸுக்கு அவங்க she never gave up and she was continuing with us. என்கிட்டயே டான்ஸ் நம்மகிட்டயே டீச்சர்கிட்டயே படிக்கணும்னு சொல்லி அவங்க மகளையும் கூட்டிட்டு வந்து அவ்வளவு சிரமம் பாராம அவங்க ஈப்போ ரோட் கூட்டிட்டு போறாங்க. When I had the class in Brickfields also, she used to bring Premala there, and she also used to bring her grandchildren also to my class also. And she, I mean, உங்களுடைய உழைப்பு, இன்னைக்கு உங்க பிள்ளைங்க உங்க பேர பிள்ளைங்க எல்லாம் இந்த அளவுக்கு அவங்க நடனம் ஆடுறாங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய நிச்சயமா உங்களுடைய பிரார்த்தனை, உங்களுடைய உழைப்புன்னு தான் நான் சொல்றேன். அதே போல அவங்களோட பாட்டி மீனா மாமி அங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க கொடுக்குற ஊக்குவிப்பு எல்லாம் வந்து I was so happy and I was so touched. நிறைய சில அன்னைக்கு அவங்க எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. The uncles were also பார்க்குறேன் எல்லா இடத்துலையும் they are getting involved, and அவங்க பாட்டி, அவங்க அம்மம்மா, அவங்க அப்பச்சி, அப்புறம் அவங்க இன்னும் நிறைய பேர் சொந்தக்காரவங்க எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. And they all sat and then they watched, and I like the way அவங்க மீனா மாமி, அவங்க எல்லாரும் மீனா மாமின்னு அப்படியே சொல்லி சொல்லி பழகியாச்சு. அவங்க சொல்றாங்க, அந்த பாருங்க அந்த ஆண்டாளுக்கு அவ அப்படி நின்று போஸ் பிடிச்சிக்கிறது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. many things she brought it out. That means how much she has observed the பேர பிள்ளைங்களோட டான்ஸை பார்த்து, and she brought the idea, அது கொஞ்சம் நிற்கணும், சரி நீங்க சொன்னதுனால அவ படுக்க வேண்டாம் நின்று போஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஐ எம் ஷூர் அவங்க மனசு குளிர்ந்திருக்கும். பாட்டிங்கன்னா ஒரு நாட்டியம் ஆடுறதுன்னா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு, நிறைய விஐபிஸை கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம நாட்டியம் ஆடி அவங்க எல்லாம் கை தட்டுறதை விட நம்மளுடைய சொந்தக்காரவங்க நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவங்க மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு இன்னைக்கு ஐ எம் ஷுர் த கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வில் ஹேவ் ஹாப்பி டியர்ஸ். ஐ எம் ஷுர் திஸ் இஸ் a very very memorable moment for them. அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம். மற்றும் இல்லாம I know the brother all the way from London is here, their uncle. அவங்க என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, எங்க ஆசை மாமா வந்துருவாருன்னு. So the mama is also came right in time today, and also the relatives all have come from the அத்தை மாமா எல்லாருமே ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தெல்லாம் நீங்களாம் வந்திருக்கீங்க. And I'm very very proud indeed to see you all together here and to bless the children. இந்த நாட்டியன்னா இதோட முடிய போறதில்லை, இது தொடர்ந்து இருக்கும். And I'm sure Nandithaa will definitely continue, and she said I'm going to learn from Shamini Mami nu sollirukku. Adala she will go and continue her dance with my daughter Shamini. And Shamini is married to Mr. Arulananthan cousin brother தான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க.
அதனால அவங்க definitely because my whole family is involved with this family. நீங்க பாருங்க, நான் பிரேமலாவுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், என்னோட elder girl வந்து நந்திதாவுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க, and Kamini did the Saranga Puja also for Shavitaa. All three of us are involved in this family, and we all are one family together, and we brought the children to this level, and I'm very very proud, and I'm very very எனக்கு ரொம்ப மனமகிழ்ச்சி. ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரு டான்ஸ் எடுக்கிறதா இருந்தா கூட we never know that it was வைகுண்ட ஏகாதசி வரும்னு அப்படிலாம் நினைக்கவே இல்லை. டேட் எப்படியோ கிடைச்சிச்சா சரி வைங்க. அப்புறம் பார்த்தா இது மார்கழி மாசமா இருக்கு. மார்கழியில வந்து நம்ம வந்து சரி நம்ம வந்து ஆண்டாள் திருப்பாவை அந்த நாடகத்தை செய்வோம் அப்படின்ட்டு, அப்புறம் வைகுண்ட ஏகாதசி வேற வருது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோமோ இல்லையோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த வர்ணமும் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிச்சு. அண்ட் அதே போல நம்ம வைஷ்ணவாயிட் அண்ட் சைவாயிட்ஸ் எல்லாரையும் ஒன்னா ஆக்கினத சிவனையும் நம்ம கொண்டுட்டு வந்து எல்லா தெய்வங்களையும் கொண்டுட்டு வந்து பத்தாததுக்கு நம்ம சாய்பாபா அவர்களையும் இங்கே அமர வச்சு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இந்த பிள்ளைங்களுடைய நாட்டியத்தை பார்ப்பதில் எனக்கு உண்மையிலேயே பேரானந்தம் எனக்கு இருக்கு. ஒரு அரங்கேற்றம் இது 61 62வது அரங்கேற்றம் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பண்றேன். ஆனால் this is the first time I've ever done an அரங்கேற்றம் like this, so peacefully and with all the relatives around, and I think I'm really blessed to have an அரங்கேற்றம். மட்டுமல்லாமல் என்னோட எனக்கு பக்கவாத்தியம் வாசித்தவர்கள் திரு பிரதாப் அவர்கள் மற்றும் குழல்வேந்தன் கேசவன், வயலின் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி மற்றும் தீபன் ராஜ். And Deepan Raj has composed the songs for the girls, and not only for the girls, he has composed for our school. And அவருக்கு கூட இந்த மாசத்துல அவருக்கு திருமண வேலை இருந்த போதிலும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு ரிஹர்சல்ஸ்க்கு எல்லாம் தவறாமல் வந்து என்னோடய ஒத்துழைத்தார். அவருக்கும் உனக்கு மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். And this is the first time my daughter Kamini முரளி, திருமதி காமினி முரளி அவர்கள் நட்டுவாங்க அரங்கேற்றத்துக்கு அவங்க நட்டுவாங்க பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And very well done the MCs there. ஒரே ஒரு நாள் வந்து கொஞ்சம் ட்ரைனிங் என்ன பேசுறதுன்னு சொல்லிட்டு யூ ஸ்போக் வெரி வெல் அம்மா, பிளஸ் யூ. உண்மையிலே நான் உன்னை மனமாற வாழ்த்துக்கின்றேன். மீண்டும் பிரேம்லா, I'm very very proud of you, Premla. You are such a wonderful student, I will say. The teacher என்னைக்குமே மறக்காம டீச்சரோடயே நீ இருக்கிற பாரமா. Thank you so much. This is something அதான் சொல்றது குரு விஸ்வாசம் அப்படின்றது. குரு விஸ்வாசம், அந்த குரு மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை உனக்கு நிறைய இருக்குமா. And you have really worked very hard. And நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்க்கு தவறாம பிரேமலா வந்து she'll always the first one, teacher, is there anything that I want to do, is there anything I want to do, I will do அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்னுக்கு வந்து செய்வாங்க. I'm really very grateful and thankful to you and your mom. And thank you very much. Thank you once again, Mrs. Indira Manikam, and congratulations, Arulananthan Nandithaa Arulananthan and Arulananthan Shavitaa Arulananthan. Please give them a round of applause, everyone. Moving on, the dancers would like to honor their teachers who've taught them throughout the entire journey. Natya Shiromani Kamini Manikam Murali taught Shavitaa and helped her complete her Salangay Puja. Born in a milieu enriched with arts and pets, Kamini Manikam is an accomplished Bharathanatyam artist, choreographer, imagineer, producer, director, and educator. Her mother guru, Indira Manikam, and her aunt, Kamala Ramachandran, founded the Tanjai Kamala Indira Dance School in 1966. She has so far performed more than 450 shows since embarking on her journey at the age of 3. From thematic productions to international showcases, her performances have bagged awards and accolades from Malaysia and abroad. Among those are Nritya Vilashini, Natya Kala Vedika, Adal Nange, and Natya Shiromani. She has performed extensively in Malaysia and abroad, such as in India, Japan,
Spain, Turkey, Mauritius, Australia, and Singapore. One of her well-reputed productions is Lipstick, Celebrating Life as One, a social thematic production curated to propagate arts beyond entertainment as edutainment. She received the MIEC Young Entrepreneur Award in 2015 and was also named one of the recipients of the Women's Icons in Malaysia 2018, which recognizes women's accomplishments in their respective fields. Kamini Manikam has been featured in several TV programs, radio interviews, commercials, newspapers, magazines, and online media portals, as well as in international academic publications. Mrs. Kamini was also part of the choreography of the dances for tonight. We would like to welcome Natya Shiromani Kamini Manikam Murali on stage to be honored by the sisters' parents. A round of applause, everyone. We would also like to thank Mrs. Shamini Darshan, who was Nanditha's very first teacher. She is unable to join us today, but both dancers convey their gratitude to her too. Next, we would like to call upon the teachers who have built a solid foundation for both sisters. Mr. Bashir Hakim, Mr. Panir Selvam, and Mr. Selva Kumaran. No ceremony is complete without its master. And so, tonight, we'd like to call upon the MC for today, Ms. Lavina Kuganese. This is also her debut as a MC. She has returned to KL recently after a 6-year stint in Beijing. Please give her a huge round of applause. Our next item for this evening is the fast-paced piece of Bharathanatyam recital, Thilagam. The item would portray the synergy between the dancers and musicians in the form of a jugalbandi. The song is yet another piece composed by our own lead vocalist, Mr. Theevan Raj. Here you will hear the lead vocalist repeating the same rhythms, because each round is intended to transport the audience deeper and deeper into bliss. Nandithaa and Shavitaa would dance to the praise of Lord Hanuman, the greatest devotee of Lord Rama. In Ragam Ragamalika and Thalam Adi, we present to you Thilagam. Takita
good neighbor. Look around. If you find a neighbor levitating above their seat, give them a nudge as we still have a little more to go. Our next item is a speech by the parents of Nandithaa and Shavitaa, followed by a speech by the sisters. Please join me in welcoming the family. அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். Today is the month of Margali. Today is Ekadashi, and today on top of that is Vaikunta Ekadashi. On this auspicious day, we owe our gratitude to all of you for your love and support. Your presence is indeed our present. This event is only possible with the blessings of the ever-living Lord and our ancestors, especially the girls' grandfathers. Especially grateful to Suren and Gajan's family who have come all the way from London and Sydney. And also for the girls' uncles Dinesh and Guru and their families for their continuous support. Especially thank you to Angelina Akka and her family for the beautiful altar setup, gifts coordination, and also the playback singing. For Lavina for the graceful emceeing, today is the debut performance as well. And Hashwini for the Tamil introduction. And also for the TKI crew who are all backstage, the event will not be possible without their support. And also to the Vedic chanting team, Rudra, Shankar and Sairam, thank you. And also the TKI teachers and also the musicians for their dedication and devotion. And again, we are most grateful to all of you, our neighbors, friends and relatives who have come together to fulfill this Samarpanam and offering of love. Thank you, Sairam. I would like to continue our appreciation, focusing on the Tanjai Kamala Indira teachers. My journey, as teacher mentioned, started at the age of 5. And I'm very blessed that I've been with her, under her tutelage, and with the Tanjai Kamala Indira for the past 45 years. Nandithaa and Shavitaa have learned so much from TKI, and I'd just like to appreciate some of the teachers who have shared their knowledge so that these girls have developed to the young ladies that you have seen on the stage. Nandithaa and Shavitaa learned Sangeetham from Theban, no other than our vocalist for today. He is actually a very patient, constantly cool under any pressure, and his ability to cope with changes are those handful of attributes that Theban carries with him. A special appreciation, Theban, for accommodating to our requests, right? Especially with the inclusion of the Sai Bhajan. In our TKI Arangetrams, I believe this is the first Arangetram where we had Swami as the presence and a Sai Bhajans as well. So thank you so much, Theban, for helping us do that. Nandithaa and Shavitaa did their Sishya Arambam with Shamni Nidarshan and Kamni Manikam Murali respectively. Right? Both teachers are versatile, they are fair, they are firm when needed, but they are very fun to be with. Shamni, as teacher mentioned as well, located in Sydney, and we deeply miss her presence this evening, but I'm sure she blesses both the girls. Kamni, on the other hand, motivates and teaches girls in many different ways. Like the Ayyappa Saptam you witnessed a while ago, she herself personally coached the girls, and she made them really visualize the scene, like as though they were the devotees of Ayyappa doing the penance and experiencing that. I hope you all enjoyed that song where you saw them really going all out and praying to Ayyappa. And we also like to thank the other teachers, namely Bashir, Panir, Kumar, and the senior TKI students, Dr. Kunisha, Suha, Gayatri, and many other teachers who've all been there supporting the girls. And you wouldn't have known, but they were all there at the back really helping us manage this whole Arangetram. I'd just like to add a few more words. A mediocre teacher tells. A good teacher explains. A superior teacher demonstrates. But a great teacher inspires. Nattuva Thilagam Srimathi Indira Manikam is a great teacher. She has inspired many and continuously inspires everyone that comes by her way. She's truly an iron lady and has been recognized not only for her commendable achievements,
but has also been conferred with many titles by dignitaries and organizations. Guru means remover of ignorance, and this has been evident in our teacher today. Teacher has been there with us, and she's got that gift, that capability to see in every student their advantages, their strength, and the areas that need development. Teacher coaches them personally to bring them to where they are as excellent dancers. And as she mentioned before, I was actually very privileged to dance with both my girls at the 50th Arangetram. And together with my alumni friends, we all put ourselves together and we were on stage. After many years, but teacher constantly coaches us and encourages us. She says, age doesn't matter. Come up on stage and bring that divine love that you have for dance up again. So thank you so much, teacher, for constantly encouraging us. And last but not least, as mentioned by many of the speakers today, it was actually Papa's wish that I should do my Arangetram. I didn't get to do it, but I'm so proud and so pleased that his granddaughters fulfilled that wish. So Arul and I are very, very blessed that we have all of y'all today. Please bless the girls and encourage them to continue this dance, because this is an art that when you get into it, you become very divine and you enjoy every bit of that dance performance. So with that, thank you so much once again. Thank you, TKI teachers. Thank you for all your guidance, support, and bringing us to where we are today. Thank you, Saira. Hello and good evening, everyone. Hello? Yeah, okay. First of all, I would like to thank everybody who has attended this particular Arangetram. We really, really thank you from the bottom of our hearts to join us and celebrate this particular art form, as well as our dance graduation. And following all the appreciation that both my parents have mentioned, I would like to thank all those who have helped us at the backstage, the behind the scenes. This entire Arangetram has been planning for many, many months, and everyone here tirelessly came out and helped us to put up such a successful event. So first I would like to begin with Shanaka. I think she's upstairs there with the lighting. Thank you so much, Shanaka. Shanaka, thank you for helping us with the photo shoot. So all the program books that you all have scanned through the QR code were all her magic work. So thank you so much, Shanaka, as well as the lighting for today. And moving on, I would like to thank Kuhen Henry, who is our stage manager at the back. He made sure we were on time and made sure we had enough time to rest, as well as make sure the program is happening smoothly. Following that, I'd like to thank Can you hear me? Okay. Following that, I'd like to thank all the senior dancers, Kunishaka, Suhaka, Gayatriaka, Arjunana, and many other senior akkas, and who have trained and motivated us throughout this entire journey. They are also here helping us backstage and making sure we are all okay, and encouraging us, to keep on continuing this dance without giving up. So thank you so much, akkas, who are all at the back. Thank you. And I would also like to thank my friends, my dance mates, Ashwini, Gopika, and Darshini, who have been with me since the very beginning of my dance journey, as well as here together, working very hard at putting everything together. And all those other dance mates who have traveled from the very beginning, our Saturday classes, our dance dramas, thank you so much for this entire journey. Moving on, I'd like to thank all my friends and family friends, Auntie Angeline, Hemaka, Rudranya, Hamshaka, who are also all at the backstage and work together with us with the planning as well as the deco and all. So thank you so much. And most importantly, my family members, all my uncles who are here, all my aunties, and my cousins who I've worked with ushering from the very beginning. They're all very much younger. So thank you so much, all my cousins. And I would also like to thank both my parents. I think they really worked very hard to support us, both physically, mentally, financially, emotionally, spiritually, everything. I think both my parents have served hard. And also my sister.
with me making this journey happen. Thank you. And I would also like to, we both would like to say that this entire Arangetram is a dedication to both my Apu and Tata, who hello everyone. Hello everyone. I hope you guys have enjoyed our performances today. This whole thing wouldn't have been successful without two very, very important people who I would like to honor today. They have always been there for us, like anything that we need. Those two people have always been there for us. And they are none other than my Amama and my Apachi, Mrs. Meera Bide and Mr. Satyapala Kirti. They have always been there, one phone call away and they are there. They have given me and my sister tips on how we can improve our dance, improve how we are personally, and no words can express our gratitude towards them. They're sitting there, but then this is a little appreciation, a small appreciation from us to them. So I hope you like it. Just give me a second. On the way. Thank you so much. For supporting and assisting them to make this a joyous occasion and a success. We would like to call upon Larina, Prema, Dr. Kunisha, Suhashini, Gayatri, Shan, Kuhe, Hemanandini, Rudraram, Hamsalakshmi, Ashwini, Darshini, Gopika, Hashwini, Kirtikan, Taresh, Kashwini, Tanishka, Naren, Monishan, Siran, Dakshan. A round of applause again, everyone. Today's event will draw to an end with a recital of TKI's signature finale,
Ulagathu Nayagiye and the Mangalam. Ulagathu Nayagiye is a special piece on Shakti, and the Mangalam is a rendition of a dancer's well wishes in completion of her Arangetram for her endeared Lord Nataraja and her dance institution. It is again another authentic composition by our talented Mr. Theban Raj. As we start off the evening with prayer, so too will we end the night with prayer. The finale would then be followed by the Mangala Arati. At that stage, we request all guests to join us in offering our gratitude at the Divine Lotus feet by rising for Arati. Dearest Rasikas, we present to you Ulagathu Nayagiye and the Mangalam. உலகத்து நாயகியே எங்கள் முத்துமாரியம்மா எங்கள் முத்துமாரி உலகத்து நாயகியே எங்கள் முத்துமாரி எங்கள் முத்துமாரி உன் பாதம் சரணடைந்தோ எங்கள் முத்துமாரியம்மா எங்கள் முத்துமாரி உன் பாதம் சரணடைந்தோ எங்கள் முத்துமாரி எங்கள் முத்துமாரி ஆதி மகமாகி ஆர்வமிங்கே காரணி ஆதி மகமாகி ஆர்வமிங்கே காரணி மாரி மகமாகி மன்மந்த சேகரி மாரி மகமாகி மன்மந்த சேகரி செக்க ஜவதரம் செல்வம் மந்தேரி செக்க ஜவதரம் செல்வம் மந்தேரி பரபத்துமையிருந்து பாதுகாத்து ரட்சிதமா பரபத்துமையிருந்து பாதுகாத்து ரட்சிதமா மங்களனு மாதரசி மகராசி காரணமா மங்களனு மாதரசி மகராசி காரணமா திங்கள் வரையறை தேவி கண்ணனுராணி திங்கள் வரையறை தேவி கண்ணனுராணி பகருமை இருந்து பாதுகாத்து ரட்சிதமா பகருமை இருந்து பாதுகாத்து ரட்சிதமா திங்கள் வரையறை திங்கள் வரையறை சமயபுராணி பகருமை இருந்து பாதுகாத்து ரட்சிதமா பகருமை இருந்து பாதுகாத்து ரட்சிதமா திங்கள் வரையறை கனக சொவையிலே நகமிகு மீசா கரக தேவா கனக சொவையிலே நகமிகு மீசா கரக தேவா மங்களம் கனக சொவையிலே நகமிகு மீசா கரக தேவா மங்களம் தீனை கலைவடிவே மங்களம் தீனை திருமணி கலைவடிவே மங்களம் மலேசிய நாட்டில் மலை குகை முருகா பெராயுடனே மங்களம் மலேசிய நாட்டில் மலை குகை முருகா பெராயுடனே மங்களம் கங்கை கமலா இந்திராவை தியாகய வாழிய 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 கங்கை கமலா இந்திராவை தியாகய
Om Jai Jagadish Hari Swami Satya Sai
18 years of rigorous training culminating in 3.5-hour-long series of riveting performances. Congratulations once again to Nandithaa Arulananthan and Shavitaa Arulananthan on their Arangetram. May this be the first of many steps to come. Thank you all so very much for joining us today. We sincerely apologize for any mistakes on our part and wish you all safe travels home. Dinner is served in the dining hall on the left of the auditorium, and all guests are welcome to join the dancers for a photo session. It has been an absolute honor to take you on this journey with Nandithaa and Shavitaa. Thank you, Sairam, and good night.